Bienvenidos a todos y muchas gracias, Cara, por compartir de nuevo con nosotros este espacio para hablar de las cosas que más nos gustan y conocer a las mentes maestras que están detrás de las historias que más nos conmueven. Nosotras cuatro estamos en representación de la sala DAR del Club Literario Atreyu, cuyos miembros están formados por 180 lectores que en este momento están leyendo tu libro, El sótano de Oxford. También queríamos decir que la entrevista la estarán viendo muchas personas de habla hispana. Por tal razón, vamos a hacer la traducción en directo para que no se pierdan ningún detalle de nuestra entrevista. Okay, so welcome everyone, and thank you very much, Cara, for being with us today to talk about the things that we love the most. To know you, that you are one of the masterminds behind the one story that touched us. So today we are in a representation of an Atreyu book club, where is conformed by over 180 people now, and well, we're gonna translate all the questions and the answers to Spanish so they and everyone can understand. Okay. Nuestra invitada de hoy es Cara Hunter, vive y trabaja en Oxford, estudió filología inglesa y más adelante se doctoró también en la Universidad de Oxford. Ha escrito de la conocida serie del Inspector Adam Fawley, del cual se han publicado 5 libros en inglés y 2 libros en español. Y hoy precisamente estaremos hablando del segundo de esta serie, que se llama El sótano de Oxford. Today's guest, Cara Hunter, lives and works in Oxford. She also studied for a degree and a PhD in English literature at Oxford University. And Cara is the author of the renowned Adam Fawley series, which currently has 5 books out, 2 of them translated to Spanish. And to date, we will be talking especially about the second one, which is In the Dark. Bien, empecemos entonces con la primera pregunta. Entendemos que Cara Hunter es un seudónimo, ¿no? ¿Cómo lo escogiste y por qué decidiste publicar bajo un seudónimo? Let's begin with the first question. We understand that Cara Hunter is actually a pseudonym. Is that right? Yes, it's my writing name, yes. Okay, so we would like to know how you chose it and why you decided to use one. I decided to use one. It's just quite a nice thing to do. So my publisher was keen on having a name that worked quite well with crime, and we had a lot of discussion about the name. But it was a funny story because we couldn't agree on the name. So I read about somebody who chose their name by opening a catalogue of plants completely at random and putting a finger in and finding what was there. So I thought, well, I'll try it. So I did. So my 2 names, Cara and Hunter in English, are 2 types of potato. So that's a lot of fun, but they're good names. They go together very well. Ella dice que le pareció algo interesante usar un seudónimo para escribir y que con su editor no tuvo ningún problema, le pareció también una idea interesante, sobre todo para el tipo de libros que ella escribe sobre crímenes. Entonces había visto, en cuanto a cómo lo eligió, había visto que una persona había elegido su nombre poniendo, o sea, en un libro, en una especie de diccionario, no sé, de nombre de plantas, tocando con el dedo el nombre de alguna, y entonces así como que sacó su seudónimo. Entonces ella dijo, bueno, voy a probar, y resultó que tanto Cara como Hunter son 2 tipos de papa, Así que bueno, eso es como muy divertido para ella, pero quedó súper bien. It is a really good name for the kind of book that you write. I know. She also sounds Cara Hunter sounds a lot younger than me. That's good. Muy interesante lo del nombre, pega genial con el tipo de literatura que ella está escribiendo. Muy bien. ¿Cuándo se dio Cara Hunter cuenta de que quería ser escritora? ¿En qué momento? ¿Por primera vez? Okay. The question is, when did you first realize that you wanted to be a writer? I suppose, like a lot of children, I wrote a lot when I was very small, and I've always read a lot. I've read so many books. I was always reading when I was a child.
And I suppose I thought that it might be nice to dream of being a writer, but it wasn't until quite recently that I was able to have the time to try to do it. I think time is really important because you need to have space and time to develop your craft as a writer. So it's only been quite recently I've been able to actually do it. But it's a very nice way to earn your living. Nos dice que, bueno, como muchos niños, ella leía mucho, que creo que es el caso con la mayoría de los escritores, que siempre estaba leyendo y que en algún momento creyó que sería lindo soñar con ser escritora, ¿no? Como que le empezó a surgir esta idea, pero que solo recientemente encontró el tiempo, lo cual es fundamental para escribir, porque para desarrollar este tipo de arte uno necesita mucho tiempo, entonces solo hace poco tiempo pudo empezar a hacerlo realmente. Bien. Nos gustaría saber también si tienes, como cualquier otro escritor, alguna rutina, alguna manía a la hora de escribir y que nos expliques un poco cómo es ese proceso creativo para Cara. We'd also like to know if you have any routine or maybe a habit when you're writing, and a little bit about how your creative process is like. Okay. I tend to write most in the morning. Because I have more energy in the morning, so by the middle of the afternoon I start to get tired and I tend to stop because I don't write so well after that. But I'm quite disciplined, so I do write most days, unless I'm on holiday or something like that. I don't have targets of number of words in a day. I just try to do as much as I can, so just keep going is the important thing. And in terms of my writing process, I plan a lot. I have a big synopsis before I start my book. I know people who can just sit down and write with a blank screen, but I can't do that. So I have to have a plan, especially for a crime book. You need to know what your ending is before you start. Bueno, ella dice que le gusta escribir a la mañana, escribe de mañana, es que es en el momento en el que más energía tiene, generalmente hasta el mediodía, que es muy disciplinada, entonces ella escribe bueno, toda la mañana, no tiene un número específico de palabras o de páginas para producir en determinado tiempo, sino que trata de escribir lo más que puede en ese tiempo en el que se sienta a escribir, y dice que ella planea muchísimo todo antes de sentarse a escribir, que hay autores que no lo hacen, que son más los autores de brújula, lo hemos comentado en otras entrevistas. Ella es la que necesita tener todo planeado antes de sentarse a escribir. Así que bueno, eso es lo que comenta. ¿Y qué sería lo primero que viene a Cara a la mente a la hora de escribir? ¿La trama o los personajes? And what's the first thing that comes to you, the characters or the plot? This is a good question. Well done, Paula. I like it. I think to start with the very first book, which was the one that was about Daisy Mason, that was the plot that came first. It was the twist that came first. So after that, I had to create the world in which that twist would happen and it would make sense. So that definitely started with the plot. And even now, the crime story comes to me as the plot first. So in each of the books about Adam Fawley, the plot story came first. But now I have a character list of people who are in my books each time. Obviously, character is important. So I have to think about how I'm going to develop them in each book so that they're not boring, that they have something different happening to them, and we find out more about their lives and about their past. So now there's more character than there used to be, but I still get the core of my idea in terms of the plot first. Okay, perfect. Bueno, ella dice que lo primero que, con su primera novela, de hecho, ocurrió que ella se le ocurrió como un plot twist, como un giro narrativo, algo interesante para hacer, y a partir de ahí se empezó a pensar en toda la historia, ¿no?, que podía contener ese giro narrativo, que aparentemente es muy bueno, por lo que dicen acá Paola y Merce, que han leído el primer libro, el de Daisy Mason. Bueno, a partir de ahí ella
siempre trabaja más o menos así, que lo primero que se viene a su mente es, digamos, la parte narrativa, la historia, la idea para la historia, y después obviamente va desarrollando los personajes también. Ahora que tiene una serie ya escrita con personajes que ya conoce, los personajes son muy importantes, y también ella va pensando en el desarrollo de cada personaje y en, bueno, cosas que tienen que pasar para que estos personajes también evolucionen, ¿no? Pero generalmente ella piensa primero en la narración, en la historia, en la idea para la historia, y después todo lo demás se va formando. Has estado escribiendo con regularidad desde 2018 y con una rutina muy específica por lo que dijo anteriormente, pero nos gustaría saber cuántas horas al día escribe entre cada etapa del libro y cuánto tiempo le lleva terminar una de sus novelas. Okay. We know that since 2018, you have been a very prolific writer. You have been writing a lot. We would like to know how many hours per day, approximately, do you write? You say in the morning, but approximately how many hours? And when you know, how long it takes you to finish a book? Yeah, that's a good question. I would write, I suppose, 5 or 6 hours a day, roughly, though obviously some days I don't write at all. And in terms of a whole book, I'm quite quick compared to other people that I know. So the first draft would normally be about 3 or 4 months, but then there's quite a long process after that where it's discussed with my editor and there are changes made. And I also talk to my professional advisors about the detail to make sure that that's right. And so they can sometimes suggest changes. And then there's the production process at the publisher, which takes an awfully long time, much longer than you would think. So it's about, it's 9 to 12 months altogether. But a lot of that isn't me writing. The difference was last year in lockdown, it took a lot longer. It took more like 6 months to do the first draft because it was so boring. I couldn't go out, I couldn't see anyone. So every day was the same. So I really struggled. The book that's finished I like it, it's good, but it wasn't a very pleasurable process. Bueno, nos dice que escribe más o menos, como había dicho antes, por la mañana, unas 5 o 6 horas aproximadamente. Los domingos a veces no escribe nada para descansar. Y que normalmente, que ella escribe muy rápido en comparación con otros escritores, que el primer borrador lo puede tener listo entre 3 o 4 meses más o menos, pero obviamente después viene todo el proceso de discutirlo con el editor, de hablar con los asesores que son especialistas en distintos temas, se hacen algunos cambios. Después viene todo el proceso de publicación y demás, así que en total un libro lleva entre 9 y 12 meses, pero gran parte de eso no es escritura de su parte, ¿no? Obviamente. Y nos cuenta que el año pasado, particularmente, que estaba muy aburrida, tardó más, le llevó más de 6 meses hacer el borrador porque estaba aburrida con el tema de la pandemia y la cuarentena, así que si bien le gustó cómo quedó el libro, le llevó mucho más que lo normal. ¿Y hay alguna anécdota que Cara podría contarnos relacionada a la época en donde escribiste tu primera novela? Cara, do you have any outstanding memories or anecdotes from back when you wrote your first novel? Well, the first one, the nicest memory is what happened once I finished it. Then there was a marvelous moment where the publishers that it was shown to by my agent actually went into an auction for the book, which is a really amazing thing to happen, that more than one publisher wants to have your book, so they actually bid against each other for it. So that doesn't always happen. So that was amazing, and then it became a Richard and Judy pick in this country. They're a couple of very famous people who run a book club, so they chose that very first book for their book club, and I was that was amazing. I got to meet them, and it was a fantastic way to start a new series. So wonderful. Nice. Definitely. Bueno, yes. Ella dice que, bueno, una de las anécdotas más maravillosas que tiene de la época, uno de los recuerdos más lindos que tiene de cuando terminó el primer libro fue que
se hizo como un auction, ¿cómo se diría? Como Subasta. una subasta, exactamente, como una subasta para ver qué, digamos, casa editorial publicaba su libro, lo cual quiere decir que había muchas interesadas por este libro, entonces eso fue maravilloso. Y después, bueno, también el primer club de lectura o gente que se reunió a leer su libro y que ya participó de esa lectura, bueno, conjunta o que estuvo ahí con esa gente, y dice que fue también muy lindo, súper interesante estas cosas, ¿no? Sabemos que a muchos escritores admiran a otros escritores. Por tal razón nos gusta saber a nosotras y a los que nos están escuchando más adelante, si tuvieras la oportunidad de escribir a cuatro manos con otro escritor, ¿cuál te gustaría que fuese? Okay, we all admire authors, any kind of authors, a lot of them. And we would like to know if you had the chance to write a novel in tandem with another author, who would you like it to be? I see. Okay, this is a good question. I haven't had a question like this before. Okay. I'm going to do two answers, which is a bit naughty of me, but I'm going to choose two. If it was going to be an author from the past who wrote crime, then it would be Agatha Christie, I think, because she was not only fabulous at what she did, but so clever at writing a book and hiding the killer so that it was so difficult to work it out. But they were there the whole time. So I think that's wonderful technique, and I've learned a lot from reading her book. So it would be fantastic to learn next to her, to write a book with her if she was still here. Sadly, of course, she's not. And if it was a person who's still around now, who's writing now, I think I would choose one of my writing friends, actually, and that's Shari Lapina, who is a Canadian writer who writes wonderful domestic thrillers. And I love her books, and I like her very much. We get on very well, and she has a cat, and I have two cats, so we would make a good team. Bueno, nos hace acá un poquito de trampa con la respuesta y nos dice que, bueno, primero que nunca le preguntaron esto antes, pero que ella va a elegir dos. Del pasado le encantaría escribir con Agatha Christie, que por supuesto era alguien que hacía tan bien esto de esconder al asesino y de despistarnos, ¿no? De hacer que el lector no supiera quién era el culpable, aunque lo tenías enfrente tuyo, y que ella aprendió mucho leyendo a Agatha Christie y le gustaría tener la posibilidad de aprender junto a ella, ¿no? Pero bueno, hablando del presente, elegiría a una amiga escritora, que es Shari Lapena, que es una escritora canadiense de thrillers, y se llevan muy bien. Ambas tienen gatos, así que sin duda se llevarían perfecto escribiendo, así que la elegiría a ella. Seguramente esta pregunta sí la has escuchado antes, así que ¿de dónde tuviste la idea de mezclar en tu serie desde el primer libro la narrativa, incluirle recortes de periódicos, textos de las redes sociales, mensajes de textos de celulares, etcétera? Me imagino que ha sido todo un desafío. ¿Es un desafío, perdón, o te sale con facilidad? So you probably heard this question before, but where did you get the idea to combine this traditional narrative with paper articles, social media posts, text messages, and so on? And how do you handle it? Is it challenging, or do you find it easy to do? Okay, yes, yes, I do get asked this quite a lot, but it's a good question. It started with the first book about Daisy Mason, which, of course, as you probably know, is about a missing child. So I realized when I was developing that story that it was always going to have a social media element to it, because that's what happens now. If a child goes missing, or if there's some sort of problem in a family, it always becomes public knowledge, and then people start to comment on social media, even though most of them don't know anything about what's going on, or the people, they still think they have the right to express a view. And this can be very damaging and very hurtful for the people involved. So that was something that I knew was going to be part of Daisy Mason's story. So I decided to make this a positive thing in terms of the book by bringing those voices inside the book and showing my reader how the story was being perceived
by other people within the community. And after having done that, I realized, well, okay, the next natural thing to do would be to bring in the news items as well, which is part of the same reaction to the story. And then it just grew. And it grew and grew and grew. And it became something that I realized my readers really love it. And they're always telling me that they love it. And so each time I do one now, I do a book, I try to include as many of these things as possible, and a new thing each time. So in the one that you're all reading, we have a drawing of the crime scene quite early on, with all the annotations on the crime scene. And that was drawn for me by a real CSI. So somebody who actually did it properly, and you know, he drew it all out for me. So that was fantastic. And as you've already guessed, I love that bit. It's my favorite bit, and I find it really easy, and it's like a treat compared to the rest of the writing. So yeah, I just love it. Okay. Ok, bueno, ella dice que en su primera novela, como es el secuestro, la desaparición en realidad de una niña, lo que ocurre generalmente en la sociedad es que todo el mundo se entera y opinan en las redes y en la calle y en todos lados, ¿no? Entonces a ella le pareció súper interesante, bueno, y esto de que opine todo el mundo en las redes sobre todo, a veces puede ser muy dañino porque ellos no saben nada de nada, simplemente están sacando conjeturas, ¿no? Y le pareció muy interesante llevar esas voces al libro. Entonces, a partir de ahí dijo, bueno, lo siguiente a hacer es traer también la opinión de los medios de comunicación, o la información que sale en los medios de comunicación. Entonces lo siguiente que hizo es llevar el tema de las notas que salían en los diarios, en la televisión y demás. Y después, bueno, toda la parte de la investigación también, ¿no? Las cosas que se van, hay muchas cosas que se investigan, o sea, que se saben dentro de la investigación y que salen de manera pública también. Entonces, bueno, compartir todo eso, lo que ella encontró es que a sus lectores les encanta esto, y bueno, a sus editores y demás, entonces, bueno, le pareció interesante después llevarlo a los siguientes libros. Dice que en el libro que estamos leyendo, o que se está leyendo ahora en este momento en el club, In the Dark, el sótano de Oxford, de hecho hubo una persona especialista que le ayudó a crear todo ese mapa y todos esos datos que salieron de la investigación, digamos, casi al principio del libro, desde el principio del libro. Y dice que es lo que más le gusta de todo este proceso de escritura, poner esto, ¿no? La opinión de la gente y los datos que se van recaudando, lo cual a mí particularmente me parece fantástico, porque es como que uno va armando como lector las piezas, ¿no? de todos los datos que va teniendo, y también haciendo su propia teoría al respecto. Así que bueno. Okay. Dile, Aileen, que las redes sociales hoy en día son una fuente de información increíble, pero hay que también saber escoger qué leer y qué no, porque si no estamos informados demasiado y podemos tergiversar toda la información verdadera. Yes, she said that it's very good to have knowledge about a lot of things, but it is like it is very dangerous, because sometimes people talk and do things through the media that it's not through the social media. Fake news that can damage people, so. as you said, yes, it is. Yes, absolutely. Yes, and that's one of the things I wanted to explore in the first book, about the impact of social media, which sometimes isn't so obvious, and how careful we need to be, I think, as a species, that we have this bright new toy to play with that is so powerful, but is also so dangerous. We're only really starting to understand some of those negative aspects of it. So yeah, that was part of the aim of that book. Yeah, Okay, great message. Dice que uno de sus objetivos fue justamente ese, mostrar cuán dañino puede ser, que muchas veces sin saber demasiado todos opinamos, y que esa opinión tiene mucha fuerza. Entonces, bueno, es peligroso. Entonces, que tratemos todos de entender eso y de ser un poco más cautelosos a la hora de opinar, sobre todo en temas de esta envergadura, ¿no? Como puede ser un crimen, un secuestro o lo que fuera, ¿no? Bien. Perfecto. Muchas gracias por esa respuesta extra.
Como sabemos también, todos tus libros exploran temas psicológicos, hablan de criminología, procedimientos policiales y legales. Además de esa documentación tan amplia que tienen tus libros, ¿qué piensa Cara de esto? ¿Cuán importante crees que sea obtener la opinión y la ayuda de los especialistas para escribir este tipo de libros? Okay, so your books explore various fields such as psychology, criminology, police procedures, and legal processes. We also know that you consult experts on all of them. Mm-hmm. How important do you think it is to get specialist opinion and help to write these kind of stories? I think it's very important, especially now when it's such a scientific and technical element of life, solving crime. There's so much technology involved in it now. So yes, I have a lot of experts, you're right. But the only person I usually talk to at the beginning, before I've written anything, is my forensics expert. Because now they can do so many things. They can discover so much, and most of us don't realize how much they can actually work out from a scene of a crime or from your phone records or something like that. It's extraordinary what they can do. So if I have an idea, I always talk to him first, because you don't want to write a long story based on an idea which a CSI would solve in 5 minutes. Of course. It's hopeless. And there's always someone who's going to be one of your readers who will get in contact with you and say, oh, this is rubbish. Yeah. So totally. yeah, I have to be really careful about making sure that it works as a story. But that's so hard. It's really, really hard to think of something that's a good story and also works from the point of view of forensics. Yeah, and it gets harder with the years, right? Because especially the digital stuff, because the digital stuff is changing so fast. Definitely. More and more resources. Yeah. Bueno, nos dice que obviamente que para ella es muy importante esto de acudir a los expertos, y en especial ahora que todo es tan científico, tan técnico, entonces ella se asegura de tener un grupo de expertos en los distintos temas para consultarles. Pero al primero al que acude, antes siquiera de empezar a escribir, cuando tiene una idea, es al especialista forense, porque le pregunta si algo puede ser factible, para saber cuánto se puede averiguar hoy en día, porque no quiere escribir una historia larguísima y que después le digan, no, esto se soluciona en 2 minutos, averiguando acá y acá, y que normalmente son los lectores los que se dan cuenta de eso, y después la contactan y le dice, esto no funciona, esto no puede ser real. Entonces, bueno, siempre va primero a ese especialista para asegurarse de que pueda funcionar. Y que obviamente es muy difícil hacerlo sin este tipo de asesoramiento, y que comentábamos que cada día es un poco más difícil porque todo el tiempo están surgiendo recursos nuevos. Bien, sabemos que la historia del sótano de Oxford está inspirada en un escalofriante evento real que ocurrió en Austria. ¿Siempre acudes a este tipo de hechos, o qué otra fuente de inspiración utilizas para escribir tus libros? So In the Dark was inspired in a shocking true event that took place in Austria. Do you always go to true crime to find inspiration, or where else do you find it to write your books? Yes, another good question. Yes, often I do find the seed of the idea in a real crime. I watch a lot of real crime on TV. It's my guilty pleasure. I tell my husband it's research, but it is. It is. Because I do find a lot of information that of way. Course. So it's not just a joke. But yes, the Joseph Fritzl case in Austria was just truly horrific. So that was one of the ideas that came together when I was putting the story of In the Dark together. And I have had other inspirations like that. The third book has its roots in a
tragic family case in the UK, which took place about 15 years ago now. But yes, I often find elements of a story in true crime, and then other things will come together. It's like making soup. You have lots of different ingredients, you put lots of different things in, and then you have to wait. And eventually something will happen, and the magic will come, and you've got a story, you know. So yeah, it's a bit like cooking. Let it simmer a bit, yeah. Yeah, absolutely, yeah. Okay. Bueno, ella dice que sí, que ella mira mucho true crime, le dice al marido que es una forma de investigar o de documentarse, pero que es un placer culposo, ¿no? Mirar true crime, pero que en realidad, fuera de chiste, realmente ahí encuentra muchísimos datos y muchísima inspiración para sus libros. Con respecto a este libro en particular, El sótano de Oxford, sí está basado en una historia que es realmente aberrante, que ocurrió en Austria, y bueno, que ella de ahí tomó inspiración, pero también de un montón de otros lugares y de otros hechos para poder crear finalmente la historia. Dice que en el siguiente libro, en el tercer libro, ella tomó la inspiración de un hecho dramático que ocurrió en una familia allá en United Kingdom, ¿cómo sería? Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido, y hace como unos 15 años atrás, y bueno, que ahí también tomó inspiración para eso, y bueno, y que dice que igualmente ella siempre está poniendo como ingredientes, es como cocinar, crear una novela para ella, es como cocinar porque va poniendo ingredientes de diferentes cosas que va viendo, leyendo, cosas que se le van ocurriendo también, y dice como una sopa que se va cocinando y al final va tomando el sabor de todos esos ingredientes y bueno, ocurre la magia, dice, ¿no? Continuando con el sótano de Oxford, queremos saber cuál fue la parte más divertida que pudo escribir, la más fácil de escribir, mejor dicho, y por el contrario, la más difícil. Okay. Talking about In the Dark, we want to know what part of the book was the most fun to write and which one was the hardest to write. Yeah. The fun part, I think I've already given that one away. The fun part was doing all the different documents and things that come into the story, and I particularly liked to do the transcript of the TV program that comes in where we find out about the case that happened before with Hannah Gardner. So that I really loved doing that. So perhaps I should move and work in TV instead. But yeah, that was my favorite bit to do. I think the hardest bit in some ways was the character of the two girls in the story, because that had to be, it was quite challenging to do that properly, but also not to give too much away, which is always the challenge in writing a crime book, is to tell your reader enough but not too much. So that was actually quite challenging, but in a good way. Bueno, dice que la que más le gustó, como había mencionado antes, es toda esta parte de la documentación, en especial la parte en que le ayudó un verdadero CSI, alguien especializado en la investigación de escenas del crimen y demás. Es la parte que más le gusta, digamos, del libro. Y también le gustó mucho hacer la transcripción del programa de televisión, cuando se habla del caso de Hannah Gardner. Esa parte le gustó mucho, así que dice, tal vez debería dedicarme a la televisión. Y por el otro lado, la más difícil fue toda la historia de las dos chicas, que bueno, terminan siendo el centro de la historia, y que obviamente fue muy difícil hacerlo bien, sin dejar mucho al descubierto, pero dejando las pistas necesarias para que al final todo cierre, y eso siempre es difícil. Yeah, and the reading of the book, it's amazing. It's getting very fast, and it's like every chapter is giving you a lot of information, so it's like very exciting. You did it really, really well. We are enjoying a lot. Good. Bien, siguiendo con el sótano, nos gustaría saber con qué personaje te sientes más identificada y por qué. So still talking about In the Dark, we would like to know which of the characters do you relate the most to and why?
Yeah, well, that's always a good challenge too. I mean, obviously Adam, because he's my hero, literally. So yeah, obviously I relate to him a lot. And in the team, the two female officers, I like writing interesting, strong women. So that was a really nice experience to write about them more. And the one I tried the hardest with is William Harper, the old man, obviously suffering from dementia. And I did quite a lot of research to try to make sure that I did that well, that I did that in a sensitive way. So yes, I suppose I spent a lot of time thinking about him as well. So that's such an important character in the book to get it right. Bueno, ella dice que bueno, que ella siente que tiene más cosas en común con Adam Fawley, que es el protagonista, digamos, el detective protagonista. Y que bueno, y que también obviamente hay cosas en las dos oficiales femeninas que son personajes muy fuertes en la historia. Bueno, ella tiene más en común, por supuesto, con Adam Fawley, y además comentó que un personaje que le parece muy importante y le resultó muy difícil de escribir, que, bueno, sobre todo de una manera respetuosa y acertada, porque, bueno, obviamente que hay que hacer una investigación para eso, es el personaje del hombre mayor con demencia, que, bueno, también eso fue como un challenge, como un desafío para ella, escribir, desarrollar ese tipo de personaje. Pero bueno, hay muchos personajes en esta novela que son muy buenos. Muy interesantes. Ahora, ¿qué es lo más difícil a la hora de desarrollar un personaje que es de tu género opuesto? So what do you think it's the most difficult thing about writing characters that are the opposite sex? Because you talk a lot about Adam being your favorite. Is it do you find it hard to write a male character? Actually, no. It never even occurred to me that it would be a problem. But I can tell you a secret, actually, about Adam. I'll tell you a secret. When I first wrote the first version of the first book, so Daisy Mason, when I first wrote it, I didn't know it was going to be published. So I thought there were so many good books out there. How do you make your book look different, be different, attract attention? So I had this idea that the person who is narrating the book, so the Adam character, that I would give them a name that could be either a man or a woman. So he wasn't called Adam to start with. He was called Chris, which in English can be both a male name and a female name. And I wrote the whole thing so that you never found out whether the character was a man or a woman, which was really hard. Yeah. Because I couldn't use any pronouns anywhere. I think it would be even harder in Spanish than it would be in English, but it was hard in English. And so that got to the very end of it. And it was really interesting because publishers who read it at that point didn't realize that I had done this. And so some of them assumed it was a man and some of them assumed it was a woman. And I kept saying to them, no, you read it carefully. You will find, it's actually, you're never finding out. But it got to the point when I had my contract with Penguin and my editor said, you will never carry this on to a second book. This would be impossible. So she said, choose either a man or a woman. I don't care, but choose. So I chose a man. I chose Adam and I changed the name. But I think as a way of answering your question, I think Adam developed in the way he has, partly because he started out being someone who had aspects of both a male and a female mentality. So he's intuitive and he's kind, but he's also ambitious, so he has lots of qualities of both sides. So I think that's one reason why people like him, actually, and I certainly like him because of that he has an interesting personality. But anyway, sorry, a long answer, but but it's amazing. Wow. Yeah, and just as a curiosity, we recently read a book that works like that. For the whole book, you assume it's a certain gender and then you realize it's the other way around. Of course, it's a standalone, which is a bit easier, but still it's so hard. And it was written in Spanish, which is
a tiny bit harder because adjectives have gender. So, but yeah, it definitely would have been hard to keep it going for the whole series. So it would, and my translators would have hated me. Yes, definitely. Yes, for sure. Yes. Okay. Luckily, I didn't have to do it. No, wow. Bueno, ella dice, nos cuenta acá un secreto muy interesante, que es que el primer libro, ella escribió todo el libro durante el proceso de escritura. Ella creó un personaje para Adam Fawley, para el detective, que ella no quería darle un género, un sexo al personaje, quería que la gente pudiera pensar que era un hombre o una mujer. Entonces le dio características de ambos géneros o ambos sexos al personaje, y así escribió todo el libro. Dijo que fue dificilísimo, pero bueno, finalmente lo consiguió. Y bueno, y después que se dio todo este tema de la subasta y que Penguin, bueno, fue el que ganó finalmente la publicación de este libro, el editor le dijo, bueno, evidentemente si vos pensás hacer una serie con esto, no lo vas a poder mantener a lo largo del resto de los libros, porque el personaje se va desarrollando y hay otros personajes que actúan con él o interactúan con ese personaje, entonces sí o sí tenés que decidir y elegir si es un hombre o una mujer. Y bueno, y decidió que iba a ser un hombre, pero que es un personaje, por eso, respondiendo a la pregunta, ella siente que no fue difícil porque le puso un poco aspectos de ambos géneros, o lo que ella considera que pueden ser aspectos de ambos, con los que ella se sintió también identificada con ambos, y bueno, y por eso fue un personaje que ella le encantó escribir, con el que se identifica mucho, que dice que un poco es su héroe, ¿no? Ella creó a su héroe, y bueno, ese es el personaje de Adam Fawley. Así que no le costó, o sea, le costó mucho escribir el primer libro de esta manera, pero después lo definió y digamos que ya tenía el personaje armado en su cabeza, así que, bueno, eso. Todos somos del team Adam Fawley. She said that we are all of the team Adam Fawley. The Adam Fawley team. Bien, continuando con los personajes del sótano de Oxford, si Cara Hunter se encontrara caminando por la calle a Gareth Quinn y a Erika Sommer, ¿qué le diría directamente a ellos? Okay, this is a funny question. Talking about the characters in the dark, right? If you could meet Gareth Quinn and Erika Sommer in real life, what could you say to them? I'd say to her to keep away. I'd say she could find a better man than Gareth Quinn. And I tell him to get himself organized as well. He just, his life is a bit of a mess. He doesn't really know what he's doing. Yeah. Don't worry, Erica's going to move on. It's going to be fine. Yeah. Okay. Dice que a Erika le diría que se aleje de él, que busque a alguien mejor, y a él le diría que organice su vida y que ponga un poco de orden. Sabemos que estás trabajando en Come to Harm, la sexta novela de la serie de Adam Fawley, ¿sí? Que saldrá en marzo del año que viene en inglés. ¿Cuántos libros más habrá de la serie? ¿Ya los tienes pensados, esquematizados? ¿Tienes alguna idea? We know that you're working on the sixth novel of the Adam Fawley series, Come to Harm, which is coming out March 2022. And how many new books can we expect in the series? Are they planned out already? No, they're not planned out, but I will keep writing as long as people want to keep reading. So, I'm happy to keep doing it as long as people want to read it, and I can have a good idea. Then I'll keep doing it, or I might even write a standalone as well. So it could be both. Let's see. I mean, everyone seems happy at the moment. So I certainly I've got no plans to stop. Okay. Bueno, ella dice que no tiene planeados los libros de antemano, pero que ella va a seguir escribiendo en tanto los lectores sigan leyéndolo y quieran que la serie siga. Así que ella está feliz de seguir escribiéndolo, que siempre se le están ocurriendo nuevas ideas, así que bueno, será hasta donde los lectores decidan. Okay. Esta pregunta quizás, Maru, cuando se la digas, dile que es una pregunta bomba. Entonces vamos a ver cómo la responde. Soy lo yo más la seguro que le va a pregunta. contar. Ah, perdón. Yo le pregunto. Bueno, sí. Cara,
Si tu editor te exigiera que el detective Fawley debe morir asesinado en tu siguiente libro, ¿cómo lo matarías? Okay, she said that this is a bomb quiz. It's like a bomb for you. Okay, the question is, if your editor demands that Adam Fawley has to disappear in the next book, you have to kill him, how would you kill him? Oh, that's so mean. That's a terribly mean question. Cruel. Yeah, it is. Oh, I think, oh gosh, I've never thought about that, because I suppose I've always assumed that they would want him to stay alive, you know. But if it was going to happen, I think I'd have to think of something really, really mysterious to happen, that might mean that there was a possibility he wasn't really dead. Does that make sense? So interesting. I like it. Yeah, he might disappear and you might think that he is dead, but it might give the chance for him to come back later. So I think that's how I would do it. But how that would actually work, I have no idea. You would pull a Sherlock Holmes on us. Exactly, the Reichenbach falls, exactly. Yeah, something like that. There aren't many really good waterfalls in this country. It is a really good answer. Bueno, nos dice que si tuviera que hacer, que obviamente no le gustaría y que quisiera que siga vivo para siempre, pero que si tuviera que hacerlo lo haría de una forma misteriosa para que quede la duda de si está realmente muerto o no y tal vez pueda volver. Y yo le decía que va a ser la gran Sherlock Holmes que desapareció y tuvo que volver. Y dice, sí, probablemente sería algo así, aunque habría que ver porque en este país es un poco más difícil encontrar algún acantilado así, pero bueno, sí, obviamente no le gustaría matarlo, pero un poco de misterio estaría bueno. Bien, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista y nos gustaría que le dejes un mensaje a todos los que te están escuchando, pero muy especialmente a todos los miembros de la sala DART del Club Atreyu que en este momento están leyendo tu libro. We are close to finishing now, and we would love for you to send a message to everyone watching, and especially to the members of the Atreyu Book Club who are reading in the dark at the moment. Okay, well, I just want to thank everyone. I want to thank all of you who are on the call today, because that was really, really interesting. I loved it. And I really want to say thank you to everyone out there who's reading the book. And I just love hearing from people. So if you want to ask me a question or just let me know what you think of the book, then you can get in touch with me on social media really easily. And thank you so much for everyone who's reading it. I mean, it really makes my day just to hear that people are reading the book and enjoying it. So thank you very much. Nice. Okay. Thank you. Bueno, ella dice que primero nos quiere agradecer a nosotras, a toda la gente que está mirando, que está viendo, que está leyendo sus libros, en este caso al Club Atreyu, porque está leyendo El sótano de Oxford. Dice que realmente eso es algo que le alegra a ella el día, cuando sabe que hay gente leyendo sus libros, y que le encanta estar en contacto con la gente y saber lo que opinan, así que si quieren contactarse con ella, hacerle alguna pregunta, decirle cualquier cosa acerca de sus libros o lo que sea, que ella siempre está abierta a recibirlos y a responder siempre que pueda. Así que, bueno, básicamente eso. Thank you so much, Cara. Really. Thank you. I loved it. You're great. Okay, thank you. Nuevamente, Cara, por acompañarnos en este espacio, lo cual es gratificante para todas nosotras y para los que te van a ver posteriormente. Y por supuesto, a todos los que nos acompañan con cada una de las entrevistas, no se olviden de darnos like, y si no se han suscrito, ya saben lo que tienen que hacer para estar atentos con las entrevistas que vendrán más adelante. So thank you all for joining us. If you enjoyed the interview, please give us a thumbs up. Don't forget to hit subscribe and activate all notifications so you don't miss any of our future interviews. And Cara, thank you once more for sharing this time with us. We really appreciate it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye.